Yes, good evening, my dear kids. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Kanna. Good evening, everyone, my dear kids. So, today we are about to complete nuclear physics in CBSE syllabus. Of course, radioactivity is missing. Radioactivity belongs to only for JEE, not for NEET, not for CBSE. அதனால் முதல்ல CBSE level முடிச்சிடலாம். So, radioactivity is a very important area and interesting area, but that is as of now it is there only in JEE syllabus. NEETலையும் கிடையாது, CBSEலையும் கிடையாது. அதனால் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம கண்டினியூ பண்ணல. So, we'll go for மிச்சம் இருக்கிறது என்னென்ன இருக்கோ அது முடிச்சிடலாம். சரியா? ரைட். So, last class நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாருங்க. கடைசியிலே we discussed about the nature of nuclear force that we have already discussed. Please check. We have discussed the nature of nuclear force. கரெக்டாக இருக்கா பாருமா? Nuclear force. Nuclear force நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? If a nucleus is like this or a nucleus is like this, say this is say helium 42, அவ்வளோ கூட வேண்டாம், carbon 12 6, say carbon 12 6, so this is uranium 235 92. ரெண்டு nucleus எடுத்துக்கினா what we learned in our last class was, if the distance between those nucleons like protons and neutrons, when you draw potential energy curve with respect to R in terms of MeV, million electron volt, the graph comes out to be like this. What's the minimum energy? Approximately minus 100 MeV. And here it is plus 100 and something will go on. And this range, the curve becomes appreciable 1.5 Fermi varakum. The curve is somewhat has got slope, and then it becomes flat, So what's the slope of potential energy curve? That's the universal rule. The differentiation of potential energy always gives you force. F is equal to minus du by dr is a universal rule in conservative system. Any conservative system, that's gravitation or this is a single rule, right? So the differentiation of potential energy will give you what? Gradient. Potential energy gradient will give you force. Now we have proof pannirkom, puusu kediyadhu. Electrostatics la proof pannirkom, gravitation la proof pannirkom, ingeyum proof pannalam, right? So idhula enna theriyuduna, negative symbol vera irukku. Appo idu rendu nucleonukku mathiyila, idu or nucleon, mathiyila 0.7 7 9 paru 0.8 Fermi அளவுக்கு இருந்தா அதுக்கு உள்ள வரவே முடியாது. ஏன்னா இங்கே ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ், கிராஃப் இப்படி இருந்தால் ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் இஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த ரீஜனில் the force becomes positive, இந்த ரீஜனில் force becomes positive, இந்த ரீஜனில் force becomes positive, இந்த ரீஜனில் force எப்படி இருக்குது? பாசிட்டிவாக இருக்குது. எப்போ? less than 0.8 Fermi. ஆனால் more than 0.8 Fermi up to say 1.5 considerable, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் இருக்கும் இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும். it is strong attractive. ஏன்னா இந்த ஸ்லோப் வந்து நல்லா இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அண்ட் இட் இஸ் அட்ராக்டிவ். ஏன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்லோப், பாசிட்டிவ் வித் மைனஸ்னா இட்ஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், இட்ஸ் அட்ராக்டிவ். ஆனால் ஒரு சமயம் 3 Fermi இல்லை 4 Fermiன்னு வச்சுக்கோ, இங்கே அப்படி தான் வரும் யுரேனியத்தில். இந்த கடைசி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 Fermi இருக்கும் யுரேனியம், பிகாஸ் இட்ஸ் பிக் இன் சைஸ். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இங்கே ஒரு நியூட்ரான் இருக்குது, இங்கே ஒரு நியூட்ரான் இருக்குது, அல்ல ப்ரோட்டான் இருக்குன்னா, there is no attraction, there is no repulsion between them as far as nuclear is considered. However, who comes into play now? Because nuclear force is not there, who comes into play? Coulomb's force comes. Coulomb's law, electrostatics. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த புரோட்டானுக்கு மத்தியில் it's creating repulsion. However, this group, they have attraction. So nuclearல ஒரு சின்ன attraction இருக்கு, at the same time Coulomb repulsion comes, therefore big nuclei become unstable. ஆனால் இந்த small nucleusல அந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா the distance itself altogether hardly 1.5 Fermi, which is definitely very strong. இங்கே Coulomb's law உள்ளே வர முடியாது. அப்போ this is very strong. So this is not radioactive, this is going to give radioactivity. வீக்காக இருக்கிறது radioactivity பண்ணும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது radioactivity பண்ணாது. இவ்வளோ தான் வித்தியாசம், புரியுதா? So this is the part of radioactivity. But today நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, first binding energy already நம்ம define பண்ணியிருக்கோம். Please go back and check. When nucleons brought together to form a nucleus, ஒரு பாக்கெட்டில் வந்து நியூக்ளியன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. இது ஒரு பாக்கெட், you keep on putting nucleons, proton, neutron நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, and it's going to form a nucleus, இது ஒரு nucleus ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. It's going to form a nucleus.
Thus, this nucleus now, mass of this nucleus happen to be less than its constituent protons and neutrons. Say for example, இதுக்குள்ள நான் 10 proton போட்டிருக்கேன், 10 proton போட்டிருக்கேன், 10 neutron போட்டிருக்கேன். Bundle, I will get neon. I will get neon 2010. அதான் எனக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அதில் என்ன நியானில் 10 proton இருக்குது, 10 neutron இருக்குது. ஆனால் when I calculate mass of neon, the total mass of neon, which is going to be less than that constituent. Less than that constituent. Appo, when you add the mass of 10 proton plus 10 neutron, you keep in one side, and you measure the mass of what you call the neon atom the other side, எது உனக்கு அதிகமாக இருக்குது? Constituent is more in weight. When you combine, their weight is less. This very clearly shows that when you bundle them together, they are losing some mass. This mass is what is called mass defect. Last class எழுதியிருக்கோம், check பண்ணி பாருங்க. Mass defect. So what is mass defect? When number of nucleons brought together to form a nucleus, some mass disappears, missing. That missing mass is readily called as mass defect. In the mass defect mc square போட்டா வர ஆன்சருக்கு பேர் தான் என்னது? Binding energy. That's what is binding energy. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஸ்ட்ரைட்டா? Today we are going to start with binding energy per nucleon curve. இதான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். We are going to begin with binding energy per nucleon curve. Yes, this is mass number. Mass number A, x-axis எடுத்துக்கிறோம். y-axis வந்து binding energy per nucleon. Right? Per nucleon. y-axis எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு யூனிட் என்னவா இருக்கும்? மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் is the unit. This is just count number, mass number is unit. Verum number then 1, 2, 3, 4, 5 less. So when you draw a graph between them, your graph is almost like this. இப்படி இருக்கும், more or less இப்படி இருக்கும். Yes. பார்த்தீங்களா? This is 8 MeV. The topmost is 8.8 MeV, million electron volt, which belongs to iron Fe5626. So இது வந்து 56 number. சரியா? இது எவ்வளவு? 8.8. இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு? 8.8. இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு? 8 MeV. And your graph is not exactly like this. Your graph will have some spikes. Your graph will have some spikes. Graph ல திடீர்னு spikes வரும். Right. Graph will have spikes. So இதில் என்ன தெரியுது? These spikes belong to A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Your helium, beryllium, carbon, carbon 612 correct. அடுத்து oxygen, neon. சொல்லுக்கலாம். helium 42, beryllium 84, 12 6, 16 8, 20 10. இவங்க தான் இந்த ABCD. ஸோ திடீர்னு பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாகிடுதா குறைஞ்சிடுதா பாருங்கள். திடீர்னு பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாகிடுச்சா குறைஞ்சிடுச்சா? பார்த்து சொல்கிறேக்கண்ணே. இப்படியே வந்துட்டுருக்கு, திடீர்னு அதிகமாகிடுச்சு, கம்மியாக போயிடுச்சு. அப்போது நல்ல கவனி. இப்போது இவ ஹீலியம், இது வந்து வெர்லியம். அப்போ நைட்ரஜன் எங்கே இருப்பான்? இங்கே தான் எங்கே இருப்பான்? இங்கே தான் நைட்ரஜன் இருப்பான். ஏன்னா நைட்ரஜன் இஸ் 14.7. ஸோ இதில் நல்லா தெரியுது பாரு. இவன் யார்? ஹீலியம் 42. இப்போ சொல்லு, ஹீலியத்துக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கா, நைட்ரஜனுக்கு அதிகமாக இருக்கா? ஹீலியம். Nitrogen, even though it's bigger than helium in size, mass number, who is having more energy? Helium is having more energy. Because of spike. Now the question arises, why the spike comes? ஏன் திடீர்னு ஸ்பைக் வருது? ஏன் திடீர்னு ஸ்பைக் வருது? புரியுதா? So luckily helium falls at the top of the spike, one of the spike. Therefore its binding energy is more than its neighbors. பட் பக்கத்தில் இருக்கிற நெய்பர்ஸ் எல்லாம் விட அதுக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது? அதிகமாக இருக்குது, ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கேஸும்
அதே மாதிரி தான் ஒரு கேஸ். புரியுதா? ஏன் நம்ம இது எங்கே போடணும்? கார்பன் இங்கே கொண்டு போடலாமே. சாரி, இங்கே ஏன் அதை கம்பேர் பண்ணேன்? நைட்ரஜனை கொண்டு வந்து நான் ஏன் இங்கே போடணும்? தப்பாக போட்டிருக்கேன். நான் எங்கே போட்டிருக்கணும்? கார்பனுக்கு அடுத்து போட்டிருக்கணும். கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு மத்தியில் போட்டிருக்கணும். கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு மத்தியில் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கணும் நான். நைட்ரஜன் 14.7 இல்லையா? இங்கே யார் இப்போ? கார்பன் 12.6. So this clearly shows that nitrogen, even though bigger than carbon, who is having more energy? Look at here. Carbon has got more energy. நான் மறந்து இங்கே போட்டேன். இங்கே போகிறதுனால என்ன போடலாம்? ஹீலியத்துக்கு அப்புறம் யார் வருவா? லித்தியம் போடலாம். லித்தியம் போடலாம். இந்த இடத்துல லித்தியம் போடலாம். லித்தியத்துக்கு என்ன வரும்? நம்பர் 3. 7 வரும் சம்டைம்ஸ் இல்லையா? 7 or 6? 7 தான் வரும். 7 தான் வரும். ஓகே. So clearly again the same concept. Helium, even though it is smaller, it has got more energy, binding energy than lithium. Right. It goes like this. Who is having maximum binding energy per nucleon? Ion. 56, 20. So it is the most stable in the element in the periodic table. Yaar? Ion the most stable element. Adukapro at an average of idu evlo oru A is equal to 40 to A is equal to 140 or 160. Let us call 160 or 140 உங்க textbook ல என்ன இருக்கோ போட்டுக்கோங்க. This entire region is somewhat highly stable with compared to all others. ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா average binding energy more or less 8 வந்துடும். Average binding energy even more than 8 வந்துடும். This region is called stable region. Okay? Stable region. Where the average binding energy is very high. Sorry, can I? Stable region வந்து average energy அதிகமா இருக்கும். Average energy அதிகமா இருக்கிறதால தான் stable region சொல்றேன். சிம்பிளா சொன்னா இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம்லாம் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு. இந்த பக்கம் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு. மத்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கு. So that is automatically called stable region. Because energy is more, it is called stable region. Not because it is stable energy, it is having more energy. Right? Because the energy is more, we call it a stable region. This is binding energy per nucleon. அது மறந்துடாத. Per nucleon மறந்துடாத. வெறும் binding energy ன்னு சொல்லிடாத. It's binding energy per nucleon. சார் ஆனா கெமிஸ்ட்ரியில வந்து எனர்ஜி அதிகமா இருந்தா அன்ஸ்டேபிள் ஓ, அது வந்து சாதா எனர்ஜி. அது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இது வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி. புரியுதா? நீ சொல்றது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிமா, நீ சொல்றது ஆட்டம்ஸ், நீ சொல்றது எலக்ட்ரான்ஸ். வாட் யூ ஆர் டெல்லிங் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன். இப்போ நம்ம பேசினுக்கிறது நியூக்ளியஸ். சரியா? இப்போ நம்ம எலக்ட்ரானை பற்றியும் ஸ்பெக்ட்ரல் லைனை பற்றியும் பேசலை. we have gone into the nucleus and we are talking about nucleus. இது வேறு கான்செப்ட். அது நீ சொல்கிறதில் வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வரும் எனர்ஜி. 10 எலக்ட்ரான் வோல்ட், 20 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு வரும். ஆனால் இப்போ நமக்கு என்ன வந்து இருக்குது? மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். I think we can start writing. When we draw graph, point number 1, please start writing. When we draw graph between binding energy per nucleon and mass number, when we draw graph between binding energy per nucleon and mass number, binding energy per nucleon and mass number, when we draw graph between binding energy per nucleon and mass number, it increases, remains almost constant, between எதுலேருந்து எது வரைக்கும்? எஸ், புக்கில் 16 கொடுத்துருக்காங்களோ, நான் 40 போட்டிருக்கேன், புக்கில் இது போட்டுக்கோ. ரேஞ்ச் பிட்வீன் 40 இல்லை 40 தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பிட்வீன் 40 and 160 இல்லை 140, இது மட்டும் கரெக்ஷன் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். 30 to 170 again. As per NCERT book, it is 30 to 170. Let us go by that. 30 to 170. Okay. When it's constant between A is equal to 30 to 170, 30 to 170, A is equal to 30 to 170, and then, and then come on, decreases.
decreases, and then decreases, and then decreases. This is point number 1. Point number 2, binding energy per nucleon is maximum, that is 8.8 MeV. Binding energy per nucleon is maximum, that is 8.8 MeV. 8.8 MeV. 8.8 MeV for Fe5626 ion, which is the most stable element in the universe. Fe5626, which is the most stable element in the universe. Most stable element in the universe. Point number 3. Point number 3. In the low mass number region, in the low, LOW, low mass number region, in the low mass number region, அப்படியே அது ஃபுல்லாக எழுதி, helium, beryllium, carbon, oxygen, neon, helium, beryllium, carbon, oxygen, neon have got extraordinary binding energy per nucleon with respect to their neighbors. Extraordinary binding energy per nucleon with respect to their neighbors. Extraordinary binding energy per nucleon with respect to neighbors. Extraordinary binding energy per nucleon with respect to neighbors. Ilya, with respect to neighbors. Extraordinary binding energy per nucleon with respect to neighbors. Neighbors பக்கத்தில் இருக்கிறத விட அதுக்கு வந்து extraordinary binding energy இருக்கு. Since என்ன காரணம்? Since even parity, even parity of nucleons, even parity of nucleons. What do you mean by that? 2 proton, 2 neutron, 4 proton, 4 neutron, 6 proton, 6 neutron. It goes like that. Therefore, because of even parity, they always get pair. அதான் parity, pair. ஜோடி கிடைக்கும். ஒரு ப்ளஸ் ஆஃப் ஒரு மைனஸ் ஆஃப், மறுபடியும் ஒரு ப்ளஸ் ஆஃப் ஒரு மைனஸ் ஆஃப், ஜோடியாக கிடைக்கும். ஆனால் நீ ஒரு நைட்ரஜன் எடுத்துக்கினேன்னு வச்சுக்கோயேன், 14-7, இதில் ஜோடி இல்லாமல் நிற்கும் ஒரு ப்ரோட்டான், பேர் கிடைக்காது அதுக்கு. அப்போ இட்ஸ் நேச்சுரலி அன்ஸ்டேபிள். This concept is called even parity. எங்கெல்லாம் பீரியாடிக் டேபிளில் ஈவன் அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் இருக்கோ அந்த இடத்துல நிச்சயமாக என்னவாக இருக்கும், that particular element will be definitely more stable than its neighbor. புரியுது? That's the main reason here. இன்னும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது, அது போக புரியும். ரைட்? ஓகே, this is for done. Come to the other side. For mass number greater than 170, for mass number A greater than 170, for mass number greater than 170, binding energy per nucleon again decreases. Therefore, this region may be naturally radioactive. Chances are there. Naturally ஒரு radioactive element இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Naturally radioactive, right? It may be naturally radioactive. இது இந்த region. This is radioactive region. இந்த high elementல அங்க இருக்கிறதுல என்னவா இருக்கலாம்? ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்கலாம். சரி, ரேடியோ ஆக்டிவ் ரீஜன். ரைட். வேறு என்ன எழுதலாம்? Between mass number 30 to 170, the average binding energy is about 8 MeV. For the mass number between 30 to 170, the average binding energy is about 8 MeV.
for the mass number between 30 and 170, the average binding energy is about 8 MeV. All the elements in this region are stable. All the elements in this region are stable. All the elements in this region are stable. Yes. Where in the yes. Next point. Next point. Someone asked me doubt also. He asked me doubt. I did not watch who asked it. I think Sudarshan Nanakiran, if I'm correct. Binding energy less stable than A. That's what he asked. That's right. Now, binding energy is what? Binding energy is nothing but delta M multiplied with C square. The first place, delta M is negative or positive? Mass that disappears is negative or positive? Negative. It's negative. In a prachana, now, I 10 proton, 10 neutron. Say 1 proton is 1 gram. But 10 proton, 10 neutron, I should have 20 gram. But now I am having only 19.5 gram in the neon atom. So 0.5 gram is missing. And the missing mass is getting converted into energy by the formula E is equal to mc square. That energy is appearing, but that energy is again sucked in by the nucleus. What purpose? To keep the whole nucleons together inside the nucleus. Adukkaga use pannirukanga. So it's just missing energy. It's just the missing energy, negative energy. Actually, binding energy is a negative energy, right? Photo. Ipo inga irukku uranium 235, 92. This is binding energy per nucleon. Koraiva irukku. Nalla theriyudhu paatha or 7 nalla varum. Avladhaan varum more or less. 7 MeV per nucleon varum. Ipo rendu thunda odachiten. Barium, krypton. I think 36, 56 nenikiren. Right. 36, 56. Odachachi. Renda bodi plus neutron konjam varum. Adu vera. Okay. Odachachi. Ipo in the barium vandu ungalku nalla theriyudhu inga varum. In the krypton vandu kidathetta inga varum. Correct, 56 is the atomic number. Atomic number. 36 now, 36. And is 26 then. Right. Barium and krypton. Right. Stable region. And the interesting part is, you binding energy, sorry, mass defect adhigama, your worth mass defect adhigama. Your binding energy, let us talk in terms of binding energy. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கா இல்லை இவருக்கு மட்டும் தனியாக பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கா? Once again I am repeating my question. Whether uranium has got more binding energy altogether or barium plus krypton together has got more binding energy. Who is having more binding energy? Barium plus krypton. Yes. So you understand that now when uranium getting converted into barium plus krypton, you understand that more binding energy increases, means more mass disappears. You understand the point? Mass disappear ஆனதான binding energy வரும். அப்போ எதுல நிறைய mass disappear ஆகுது சொல்லு? Barium. That mass disappear means the disappearing mass will appear in the form of energy. This is what is called nuclear fission. This is what is called nuclear fission. புரியுதா இல்லையா உனக்கு கான்செப்ட்? அப்போ இங்க இருந்து இங்க நீ வரேன்னா ரெண்டா போடுச்சு வரேன்னா இங்க binding energy is more. What do you mean by more binding energy? More loss of mass. So when you incur more loss of mass, you will get more energy. This is what is called nuclear fission. புரியுதா இல்லையா? Is it clear for you? அப்போ இப்படி இந்த ஒரு எலிமெண்ட் இப்படி கொண்டு போறேன்னு வெச்சுக்கோ. உனக்கு எனர்ஜி கிடைக்காது. You will not get energy because there is increase in mass, not decrease in mass. ஆனா இங்க இருந்து இங்க வந்தா there is a decrease in mass, more decrease in mass, more binding energy, therefore you get energy. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? தெரியுது. இங்க தான் கிராஃப் தான் சொல்லுது. இங்க அதிகமா இருக்கு, இங்க கம்மியா இருக்கு. இதுக்கு 8.2 MeV இருக்கு. இதுக்கு வெறும் 7 தான் இருக்குது. அப்போ நல்லாவே தெரியுது இந்த ரெண்டுமே வந்து 8 பாயிண்ட்ல போயிடுச்சு. ஆனா இது வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 7ல இருக்கு. ஆமா, பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகம். அதான் நமக்கு நியூக்ளியர். This is what is nuclear fission. This is what is nuclear fission. So breaking a big nucleus into two pieces, you get energy. You get energy. Yeah? Because more binding energy, more loss of mass, you get energy because of loss of mass. புரியுதுல? This is a concept. So அதை பத்தி தான் எழுதணும். Next point, maybe 4th or 5th point, please start writing. When a large nucleus is broken into two or more middle-sized nuclei, when large nucleus is broken into
2 or more middle size nuclei. When large nucleus is broken into 2 or more middle size nuclei, binding energy increases, more mass defect, more loss of mass, more loss, LOSS, loss of mass, therefore energy is released, it is an exothermic reaction. எப்படி exothermic ன்னு புரிஞ்சுதா? It is an exothermic reaction. Clear தானே கண்ணே? ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே? ரைட், ப்ராக்கெட்டில் என்ன பண்ணிக்க, நியூக்ளியர் ஃபிஷன் போட்டுக்கோங்க. ப்ராக்கெட்டில் நியூக்ளியர் ஃபிஷன், இதுதான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன். பின்னாடி படிக்க போகிறோம், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபிஷனை பற்றி படிக்க போகிறோம். நியூக்ளியர் ஃபிஷன், திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிஷன். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை பற்றி பேச போகிறோம். கம் டு திஸ் சைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, 4 நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பண்டில் பண்ண, 4 ஹைட்ரஜன் ஒன்றா சேர்த்து என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 4 ஹைட்ரஜன் ஒன்றா சேர்த்து, ரைட், you get helium 42 plus 2 number of positron plus 1, அவ்வளோதான். ப்ளஸ் Q வேல்யூ, ஏதோ ஒரு எனர்ஜி வரப்போகுது, எக்ஸோதர்மிக் எனர்ஜி எதுவும் வரப்போகுது, ரைட். ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா பார்த்துக்கோ, ரைட். திஸ் கால்டு பாசிட்ரான். ஆப்போசிட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால்டு பாசிட்ரான். எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ், பாசிட்ரான் பாசிட்டிவ், அவ்வளோதான் வித்தியாசம், ரைட்டா? ரைட். இப்போ கவனிக்கணும். இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா பாருங்கள், 4 ஹைட்ரஜன் நான் ஒன்றா சேர்த்தேன். ஸோ நான் இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறேன். ஐ எம் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர், அதாவது ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். என்னோட பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த சேம் ஹேப்பன்ஸ். இங்கேருந்து இங்கே வந்தாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இங்கேருந்து இங்கே போனாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ த பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியர் இன்க்ரீசஸ். தெர் இஸ் மோர் லாஸ் ஆஃப் மாஸ், தெர் இஸ் more mass defect, energy will be released. Exothermic reaction. This is called nuclear fusion. அவ்வளோதான். It's called nuclear fusion. புரியுதா கான்செப்ட்? எஸ், எழுதுன்னு பார்க்கலாம். when 2, இது பெருசு 2 உடஞ்சா ஃபியூஷன், சின்னது 4 ஒன்றா சேர்ந்து பெருசாக வந்து தட்ஸ் ஃபியூஷன். புரியுதா? 4 ஒன்றா சேர்ந்து ஃபியூஸ், இட்ஸ் கால்டு ஃபியூஷன். பிரேக்கிங் இஸ் கால்டு ஃபிஷன். அவ்வளோதான். எஸ், ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். when 2 or more very light nuclei, concept, but fission fusion வித்தியாசம் இருக்குல்ல, ஒன்று உடைக்கிறது வேறு, ஒன்று சேர்த்துறது வேறு, ரைட். when 2 or more light nuclei fuse together or combine together to form moderate nuclei. Moderate nuclei சொல்கிறேன். moderate nuclei என்ன நடக்க போகுது, முன்ன சொன்னதெல்லாம் அப்படியே சொல்லுங்கள். binding energy per nucleon increases, mass defect increases, energy is getting released, and finally another, it's an exothermic reaction. Bracket nuclear fusion, bracket another nuclear fusion. அவ்வளோதான் என்ன, நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் டைரெக்டாகவே போயிடலாம். நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஃபஸ்ட்டு. நியூக்ளியர் ஃபிஷன் போட்டு பார்க்கலாம். நியூக்ளியர் ஃபிஷன், uranium 235 92
plus neutron 10 gives uranium 236 92 gives உனக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கும் ஜென்ரலாக பேரியம் ப்ளஸ் கிரிப்டான் ப்ளஸ் 3 நியூட்ரான் ப்ளஸ் Q வேல்யூ இத்தனையும் கிடைக்கும். நம்ம ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும். நியூட்ரானுக்கு தெரியும் 10, பேரியம் கிரிப்டான் 144 36 இதை பார்க்கலாங்க 56 36 56 36 141 92 கூட்டி பார்த்துக்கண்ணே 90 கிரிப்டான் வந்து 92 சொல்லுமா நான் தான் தப்பாக போட்டுக்கண்ணே மேலே தான் கண்ணு ஒன்று மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஆமாம் இங்கே தான் 1 போடணும் சாரி. ஏன்னா நியூட்ரான் நம்பர் தானே ப்ரோட்டான் 0 தானே. இப்போ கூட்டி பார்த்துங்க பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஒரு காமா பார்ட்டிகளும் வரும். ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்க மாட்டாங்க. காமா ப்ளஸ் Q எத்தனையாக இருக்கும் காமா பார்ட்டிகல் ப்ளஸ் Q. இப்போது இதுக்கு என்ன பேர் 246 வரல சார். அப்படியாம்மா இது 3 நம்பர் போடணும் தானே. ஓகே சார் 3 நம்பர் போடணும். இப்போது இது வந்து ஃபியூல் ஃபிஷனபிள் ஆர் ஃபியூல். இது வந்து ஃபிஷனபிள்னு சொல்லலாம் இல்லை ஃபியூல்னு சொல்லலாம், உங்கள் சாய்ஸ் தான். திஸ் இஸ் ப்ரொஜெக்டைல். இந்த ப்ரொஜெக்டைல் வச்சு தான் அடிக்கிறீங்க அது மேலே. This is called compound nucleus. Compound nucleus. This is called compound nucleus. This is called products, fission products. This is called fission products. Fission products. இதில் இந்த ப்ரொஜெக்டைல் இருக்காலே இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் நாட் யூனிவர்சல், இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இந்த ப்ரொஜெக்டைல் வந்து ஸ்லோ நியூட்ரான். ஸ்லோ நியூட்ரான் எவ்வளோ இருக்குன்னா 0.02 MeV அப்ராக்சிமேட்லி 0.02 MeV இருக்கும். அது யார் ப்ரொஜெக்டைல். அதனுடைய எனர்ஜி உங்களுக்கு தெரியும். MEVனா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு, எனர்ஜின்றது நல்லா தெரியும். இந்த நியூட்ரான் இருக்காலே, இந்த நியூட்ரான், திஸ் இஸ் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான். திஸ் இஸ் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான். ஒரு ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான், ஃபாஸ்ட் அந்த வேர்டை பார்த்தாவே தெரியும், ஸ்லோ அந்த வேர்டை பார்த்தாவே தெரியும். ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் இதனோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 2 MeV பக்கம் இருக்கும். 2 MeV 2 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் இந்த நியூட்ரான். காமா எவ்வளோ இருக்கும் எனர்ஜி? காமாவுக்கும் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும், நல்லா ஹெவியாக 2 MeV 3 MeV அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும். காமாவுக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும். பேரியம் ப்ளஸ் கிரிப்டான். What's your Q value? Q is approximately 200 MeV. 200 MeV per fission. 200 MeV per fission. ஒரு ஃபிஷனுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வரும்? 200 MeV வெளியே. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள்.
Suppose you take just one proton, you take just one neutron and hit uranium-235 with just one neutron. Your neutron need not have huge energy, it need to have only very small energy of 0.02 MeV. இவ்வளோ இருந்தால் போதும். புரியுதா? இப்போ இது ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகிடுது. இட்ஸ் ஃபார்மிங் காம்பவுண்ட் நியூக்ளியஸ். அப்போது இது ஒரு யுரேனியம் நியூக்ளியஸ், திஸ் காம்பவுண்ட் நியூக்ளியஸ். இது வந்து uranium-235, இது வந்து uranium-236 ஸ்டார். ஸ்டார் போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா அதில் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம், எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னு அர்த்தம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரைட்டாக இருக்குது. இப்போது it is naturally spontaneously getting split into two parts because you have hit it with a neutron. That's the reason why you got 36. Now it is breaking into three pieces, barium, krypton and three number of neutrons, 1, 2, 3, 3 neutrons. The interesting part is these neutrons are fast neutrons. ரொம்ப வேகமாக போகும். சார் வேகமாக போனால் என்ன பிரச்சனை? The problem is the fast neutrons do not carry out fission. Only slow neutrons carry out fission. இது என்னது உங்களுக்கு புரியல? அதாவது ஒரு யுரேனியம் இங்கே இருக்குது, uranium-235, இது வழியாக ஒரு ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் வருது, நியூட்ரான் 10 வருது, ஃபாஸ்ட், ஹியூஜ் எனர்ஜி. யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ். எனர்ஜி ஒரு 100-200 டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி. அப்படி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, என்ன நடக்குதுன்னா அந்த ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா வேகமாக இதுக்குள்ளே நுழைஞ்சு ஓடி போயிடுது. இட்ஸ் நாட் பிரேக்கிங் த நியூக்ளியஸ், பட் இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த நியூக்ளியஸ். இட் இஸ் லைக் இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குது, விண்டோ பேன் இருக்குது, அது உடைன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன இந்த விண்டோ பேன் உடை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டு உடச்சிடுவோம். அதான் செய்வோம். ஒரு புல்லட் வச்சு சுட்டால் என்ன ஆகும்? ஹோல் மட்டும்தான் விழும், கண்ணாடி உடையாது. தட்ஸ் த கேஸ். அப்போது when the fast neutron comes, it will just penetrate and it will go. It will not break. அது கல்லை தூக்கி போட்டால் உடஞ்சிரும். ரொம்ப ஈஸி. எது நமக்கு ஈஸி? கல்லை தூக்கி போடுறது, புல்லட் வச்சு அடிக்கிறது. கல்லை தூக்கி போடுறது தான் ஈஸி. அதான் இது ஸ்லோ நியூட்ரான் தான் கல், ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் தான் புல்லட்டு. புரியுதா உனக்கு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக். ஸோ அது போயிடும். அப்போது ஒரு ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் நம்ம ஸ்லோ நியூட்ரானை மாற்றினா தான் அடுத்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். திஸ் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ். புரியுதா உனக்கு? காட் த கான்செப்ட். ஸோ திஸ் கோஸ் லைக் திஸ். அப்போ பேரியம் அண்ட் கிரிப்டான், ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல் யூ, இதுலேருந்து இதில் வரும்போது தெர் இஸ் அ பைண்டிங் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ், தெர் இஸ் மோர் மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ். ஏற்கனவே நம்ம எழுதுனது தான், ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. So there is definitely loss of mass. That loss of mass appears in the form of Q value of the reaction, exothermic reaction. That value is found to be approximately 200 MeV per fission. ஒரு ஃபிஷனுக்கும் உனக்கு கொஷன் கேட்கும்போது ஒரு ஃபிஷன் கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, there is 100 gram of uranium, fission reaction happens, how much energy you will get ன்னு கேட்பாங்க. அப்போ நம்ம அதில் என்ன பண்ணணும், 100 gramல how many moles of uranium இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 100 gram per 235 moles. You will get number of moles. ஒரு மோலில் எத்தனை யுரேனியம் இருக்கும்? 6.023 × 10^23 இத்தனை யுரேனியம் இருக்கும். அத்தனை யுரேனியத்தில் ஒரு 10% தான் சக்ஸஸ் ரேட்னு கொடுப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், 10% ஆஃப் தட் அத்தனை யுரேனியம் இப்போ சக்ஸஸ் ஆகுது. அப்போ அத்தனை யுரேனியத்துக்குன்னா ஒரு யுரேனியத்துக்கு 200 MeVனா அத்தனை யுரேனியத்துக்கு எவ்வளோ? into 200 MeV. இது எனர்ஜி. புரியுது அவனுக்கு? இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ண வேண்டி வரும். புரியுது அவனுக்கு? காட்ஸ். அதாவது இப்போ நம்ம பேசுகிறது வந்து ஒரு யுரேனியத்துக்கெல்லாம் கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க. கொஷின் என்ன பண்ணுவாங்க, 5 gram ஆஃப் யுரேனியம் கொடுத்தாச்சு, சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் 1%, ஃபிஷன் சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் 1%, ஹவு மச் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்னு கேட்பாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு 1 gramல எத்தனை மோல், ஒரு மோலுக்கு எத்தனை யுரேனியம் அகற்றணும், அதுக்கப்புறம் அதில் 1% 2% எதுவும் கொடுப்பாங்க, அதை போட்டுக்கணும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் 100% கொடுப்பாங்க, அதையும் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பர் ஃபிஷனுக்கு 200னா இத்தனை ஃபிஷனுக்கு எவ்வளோ, அந்த மாதிரி போட வேண்டியதாக இருக்கும். புரியுதில்ல கான்செப்ட் எப்படின்னு? தட்ஸ் வாட். கிளியர்? வேறு எதாவது சொல்லணுமா? நியூக்ளியர் ஃபிஷன். இதை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு 1 or 2 lines எழுதிடலாம். ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஜஸ்ட் 1 or 2 lines will write about nuclear fission. It is a process. It's a nuclear process. Bracket reaction. It's a nuclear process within bracket nuclear reaction in which a huge nucleus is broken into two or more middle-sized nuclei.
In this reaction, some mass disappears. In this reaction, some mass disappears. And the energy equivalent of this mass appears in the form of energy. சொல்லுங்க. சார் ருதர்ஃபோர்ட் மாடலில் மட்டும் நம்மளுக்கு காமா ரேஸ் தானே சார் பாஸ் பண்ணுறோம், அப்போ மட்டும் அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகி 180 டிகிரிஸில் போகுது. ரூதர்ஃபோர்டில் வந்துட்டு நம்ம காமா யூஸ் பண்ணல, ஆல்ஃபா தான் யூஸ் பண்ணோம். நம்ம ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் தான் யூஸ் பண்ணோம், காமா யூஸ் பண்ணல. காமா யூஸ் பண்ணால் அது பெனட்ரேட் ஆகி ஓடிடும். சரியா? காமா வில் பெனட்ரேட் த்ரூ எனிதிங். Gamma will penetrate through anything. புரியுதா? only it may not be able to penetrate only in the case of very thick steel. அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அதால் penetrate ஆக முடியாது. Otherwise, in general we can take it granted gamma will penetrate even through the earth. earth வழியாக கூட penetrate ஆகாது. சரியா? ரைட். now சொல்லுங்க. yes சொல்லுங்க. come on. Some mass disappears. Yes, this mass disappears. Energy equivalent of this mass appears. Energy equivalent of this mass appears. Therefore, Q, energy released, equal to disappearing, come on, yes, disappearing mass into c square. Disappearing mass multiplied with c square, so many joule. Or disappearing mass in AMU multiplied with 931 what? MeV, million electron volt. நமக்கு மோஸ்ட்லி இதில் தான் வரும். இதில் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க, கிராமில் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும், இதான் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளத்தில். ஸோ வாட் யூ மீன் பை டிஸப்பியரிங் மாஸ்? வாட் யூ மீன் பை டிஸப்பியரிங் மாஸ் அப்படின்னா என்ன? mass of reactant minus mass of product into c square, so many joules. புரியுதுல கான்செப்ட்? முதல்ல ரியாக்டன்ட்டோட மாஸ்லாம் கூட்டிக்கணும், ப்ராடக்ட்டோட மாஸ்லாம் கூட்டிக்கணும், சப்ராக்ட் பண்ணிடணும், மாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸப்பியர் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த சாப்டரில் வந்து உனக்கு என்ட்ரன்ஸில் பெருசாக ட்விஸ்ட் பண்ணாங்க, அதை பண்ணாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்க கொடுக்குறது அப்படியே கூட்டி கழிச்சு சப்ராக்ஷன், அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், அவ்வளோதான் ஆன்சர் ரெடி. அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கிளியர் தானே? ஃபிஷன் கிளியர் தானே? நெக்ஸ்ட் டாபிக். Shall I take you to next topic? Yes. Chain reaction, next topic. Next topic is chain reaction. So நான் radioactivity skip பண்ணிட்டு வந்திருக்கேங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். அதாவது வந்து CBSE முடிச்சுட்டு அதை எடுத்துக்கலாம். chain reaction. chain reaction. What is chain reaction? What is chain reaction? பார்க்கலாமா? அப்படியே ஒரு நீட் டயக்ராம், ஒரு சின்ன டயக்ராம் போடுங்க. இது ஒரு யுரேனியம் 23592. இது வந்து ஒரு நியூட்ரான் 10 வச்சு நான் தாக்குறேன். I hit it. Now this is going to give you barium, krypton plus 3 neutrons. 3 neutrons. So this is
first generation neutron, this is second generation neutron. நாம கொடுத்தது இது fission productல it's automatically formed. இப்போ இது போய் என்ன பண்ண போகுதுன்னா it is going to hit another uranium. This is going to hit another uranium. This is going to hit another uranium. அப்போ இதில் ஒரு பேரியம் கிரிப்டான் plus 3 more neutrons, right? இதில் ஒரு பேரியம் கிரிப்டான் 3 more neutrons. இதில் ஒரு பேரியம் கிரிப்டான் 3 more neutrons. இப்போ என்னாச்சு? 1 became 3. 3 became 9. 9 becomes 27. 27 becomes, and it goes on. என்ன ரேட்டில் போகுதுன்னா 1, 3, 3 square, 3 cube, 3 power 4, and so on it goes. What GP? Geometric progression. The growth happens in the form of geometric progression. Yeah, with the starting number a is equal to 1 and the ratio r equal to 3. Ratio r equal to 3. In the rate la poite irukku. Geometric progression is going on. This is what is called chain reaction. Chain nadadittu poite irukku. This is called chain reaction. புரியுதுல? So the number of reactions or the number of neutrons increases in geometric progression. It's increasing in geometric progression. Non-stop போயிட்டே இருக்கும். This is what is called chain reaction. போடுங்க பார்க்கலாம். அதான் இது ஸ்லோ, இது ஃபாஸ்ட், ரைட்டா? இந்த இடத்துல ஸ்லோ டவுனுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருப்பாங்க. That's called moderator. அதுக்கு என்ன வச்சுருப்பாங்க? மாடரேட்டர்னு ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணி விட்ரும்? மறுபடியும் ஸ்லோ மாற்றி விட்ரும். இட் வில் கோ ஆன். அப்படி நடந்தால் தான் அதுக்கு பேர் செயின் ரியாக்ஷன். அப்படி நடக்கலை அப்படின்னா செயின் ரியாக்ஷன் கிடையாது. கிளியர் தானே? Right? Shall we start writing? Once the nuclear fission reaction is initiated using slow neutron, once the nuclear fission reaction is initiated or began using slow neutron, once the nuclear fission reaction initiated or began using slow neutron, if the product neutrons continuously cause what? Yes, nuclear fission. If the product neutrons continuously cause nuclear fission, the reaction may continue. The reaction may continue, called chain reaction. Full stop. Next paragraph. For chain reaction to happen, we need some minimum mass of fissionable uranium. We need some minimum mass of fissionable uranium. This mass is called, this mass is called
critical mass. படிச்சதுல இந்த word, this mass is called critical mass. This mass is called critical mass. This mass is called critical mass. Full stop. If the mass of uranium is less than critical mass, next paragraph, if the mass of uranium is less than critical mass, the reaction cannot be, look at here, the reaction cannot be chain reaction. 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 அப்போ நீ chain reaction நடக்கணும்னா critical mass வேணும். அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா, இப்படி ஒரு மாஸ் இருக்குது, இதுதான் ஒரு யூரேனியம்னு வச்சுக்கோ. நான் ஒரு நியூட்ரான் வச்சு தாக்குறேன்னு இதில் ஒரு யூரேனியம் வந்தது, ஒரு 3 நியூட்ரான் வந்தது. அந்த 3 நாட் எஸ்கேப் ஆகி ஓடி போச்சு. பிகாஸ் ஆல்ரெடி தேர் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ். எஸ்கேப் ஆகி வெளியில் ஓடிடுச்சு. மறுபடியும் திரும்பி வரவே இல்லை, அப்படி இது போயிடுச்சு ஸ்பேஸில். இது இப்படி போயிடுச்சு, இது இப்படி போயிடுச்சு. இப்போது கேன் யூ கிரியேட் கண்டினியூஸ் ரியாக்ஷன் ஹியர்? நோ. மறுபடியும் இன்னொரு நியூட்ரான் வச்சு தான் அடிக்கணும். அடித்தா ஒரு முறை மறுபடியும் தப்பிச்சு எல்லாம் ஓடிடும். அப்போது இது தப்பிச்சு ஓடக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்? யூ நீட் எ பிக் யூரேனியம். புரியுதா சொல்கிறது? அப்போ தேர் இஸ் எ லெஸ் சான்ஸ் தட் இட் மே எஸ்கேப். தட் மினிமம், அதோட பெருசாக எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கணும், அதோட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. தட் மினிமம், இப்படி சைஸை பெருசு பண்ணிட்டே போகிறேன். ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் யூ ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ் chain reaction. That mass is what is called? Critical mass. This is what's critical mass. புரியுதுல்ல? This is called critical mass. இப்போ நமக்கு வந்து நியூக்ளியர் பாம் போடுறாங்க. நியூக்ளியர் பாம் அது எப்படி இருக்கும்? நியூக்ளியர் பாம்போட டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னா, இப்படி வச்சு பண்ணி வச்சுருக்கோம். அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இப்படி ஒரு யுரேனியம், இங்கே பக்கத்தில் இன்னொரு யுரேனியம் ரெடி வச்சுருப்பாங்க. இங்கே ஒரு யுரேனியம் ராடை ரெடியாக வச்சுப்பாங்க. இப்போது இதில் வந்து நியூட்ரான் சோர்ஸ் ரெடியாக இருக்கும், நியூட்ரான் 10 சோர்ஸ் ரெடியாக இருக்கும். இப்படி இதெல்லாம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் தான், எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல், எல்லாம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் பட்டன் தான். இப்போது திஸ் இஸ் லெஸ் தென் கிரிட்டிக்கல் மாஸ், இதுவும் லெஸ் தென் கிரிட்டிக்கல் மாஸ். அப்போ நியூட்ரான் ஒன்று இப்படி விட்டாலும் தப்பிச்சு போயிடும், அங்கே வந்து ஆட்டம் பாம் வெடிக்காது. Suppose they want to burst the atom bomb at a particular instant, button ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா this uranium will come and insert here. Your total mass will become more than critical mass. அவ்வளோ வெடிச்சிருப்போம். That's all. புரியுதா? ப்ரொவைட் இங்கே நீ ஒரு சின்ன நியூட்ரான் கொடுத்தா கூட போதும், ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் நியூட்ரான் கொடுத்தா கூட போதும், பாம் வெடிச்சிடும். ஏன்னா now the reaction goes uncontrolled. புரியுதுல்ல? Uncontrolled chain reaction. So next is uncontrolled chain reaction. Uncontrolled chain reaction. Uncontrolled chain reaction. Also called another பேரு nuclear bomb. Yes, nuclear bomb. I think the atom bomb கூட சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், atom bomb. Nuclear bomb, atom bomb. Atom bomb. In atom bomb, 2 or more uranium rods, each of mass less than critical mass is maintained. Each 2 or more uranium rods, each of mass less than critical mass are maintained. Full stop. When they are allowed to form a single rod, the total mass becomes greater than, yes, the total mass becomes greater than critical mass. With suitable initiating neutron, the fission reaction goes uncontrolled.
with suitable initiating neutron, the fission reaction goes uncontrolled, called uncontrolled. Full stop. Therefore, huge energy is released in very short time. Therefore, huge energy is released in very short time. Huge energy is released in very short time. Huge energy is released in very short time. Called atom bomb. Called atom bomb. அப்போ ஆட்டம் பாம் வந்து யுரேனியத்தில் தான் பண்ணுறாங்க. யுரேனியம், தோரியம், புளூட்டோனியம் இதான் பண்ணுவாங்க ஆட்டம் பாம் அப்படிங்கிறது. சரியா? ரைட். போகலாமா நெக்ஸ்ட்டு? இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அன்கண்ட்ரோல்டு பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்? கண்ட்ரோல்டு. Controlled chain reaction. Controlled chain reaction. Controlled chain reaction. Also called, yes, nuclear reactor. Nuclear reactor. Controlled chain reaction, also called nuclear reactor. Nuclear reactor. Controlled chain reaction, also called nuclear reactor. இப்போ என்ன பண்ணும்? One neutron comes and bombards. It is going to deliver 3. Don't permit all the 3. Take 1 or 2 back. Permit only 1 to go ahead. That 1 will create again 3. Don't permit all 3. 2 or 1 you take back and permit as you wish, 1 or 2, not all the 3. If the system goes like this, every time you control, you suppress the neutrons from next reaction. Therefore, the reaction happens always 1, 1, 1, 1, 1, 1. This happens not in 1 second, 2 seconds, it will happen in microseconds. Therefore, in the given time, you will get millions of reactions. That's a different story. So, it happens. This is what is called controlled chain reaction, also called nuclear reactor. Nuclear reactor. முதல்ல diagram போட்டுலாம் அதுக்கு. It's the outermost shield of the nuclear reactor. இதிலிருந்து உனக்கு ரெண்டு outlet இருக்கும். Right, outlet. Yes. Now this has got some spiral pipe. Right. So this is heat exchanger. இங்க வந்து turbine இருக்கும். Turbine, right? It's rotating like this. Turbine. அதை பார்க்கலாம். இப்போ this is a major part. This is our concrete walls. இதுக்குள்ள இப்போ என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல. Inside there will be fuel. That's very important. What's fuel? Fuel is nothing but uranium-235. Uranium-235 தான் இது rods. Uranium-235 rods. Uranium-235 rods. Uranium-235 rods. So this is nothing but uranium-235 92 rod. அடுத்து என்ன வச்சிருப்பீங்க? Yes. Next is you may have, yes, இங்கே என்ன இருக்குன்னா control rods, also called cadmium rods, also called cadmium rods.
these are all cadmium rods. So what is uranium-235? They are going to work as fuel. அதுதான் உனக்கு மெஷினுக்கு ஃபியூலாக ஒர்க் பண்ண போகுது. ரைட். CD. What is cadmium rods? These are all going to work as control rods. Control rods ஓட வேலை என்ன? They absorb neutron. Next என்ன போகுதுன்னா ஹெவி வாட்டர். இது ஃபுல்லாக ஹெவி வாட்டர் ஃபில்அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எல்லா இடமும் பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஹெவி வாட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் வில் பி ரன்னிங் பிட்வீன் த ராட்ஸ், ரன்னிங் பிட்வீன் த ஃபியூல்ஸ். எல்லா இடத்துலையும் என்ன இருக்கும்? ஹெவி வாட்டர். We call it as heavy water. You call it as D2O, deuterium oxide, right? D2O, heavy water. இந்த D2O என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டு வேலையை செய்யுது. D2O does two things. Number one, it is working as a coolant. It is cooling the nuclear reactor. Nuclear reactor cool பண்ணுது, அது முதல் வேலை. It is also working as coolant and moderator. Coolant and moderator. D2O working as coolant as well as moderator. Coolant and moderator. This is called heat exchanger. What is this? Heat exchanger. Who is this? Turbine. This is nothing but turbine. இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Electric current கிடைக்கும். You will get electric current from this. So, எல்லாத்துக்கு மேலே there's one more important thing. Who is that? There should be somebody to start something. Who is that somebody to start something? Yes, neutron source. In that neutron source. That will give you neutron out. Neutron 10 கொடுப்போம். It's a very small part of it, but you need it. முதல்ல சொல்லிடுறேன், அப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப் தான், வேகமாக எழுதிடலாம். உனக்கு சிரமம் இருக்குது, வேகமாக எழுதிடலாம். நம்ம கவனிக்கணும். இப்போது இதில் என்ன நடக்குது பாரு. ஃபர்ஸ்ட் த நியூட்ரான் சோர்ஸ் ரிலீசஸ் ஒன் நியூட்ரான். அது ஸ்லோ நியூட்ரானாக இருக்கணும். ஸ்லோ நியூட்ரான் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வைல் மூவிங் it will collide with deuterium, heavy water molecules, and automatically it will slow down, it will become slow neutron. So on the slow neutron will come and reach the rod and will create fission. By default you will get at least 3 neutrons. Out of these 3, this cadmium will absorb 2 at least, and then 1 will be permitted. No, cadmium has already absorbed all the 3. What to do? Reaction will be stopped. புரியுது? reaction will be stopped. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா the rod is to be lifted a bit. இது என்ன பண்ணணும்? லிஃப்ட் பண்ணணும். இப்படி பிடிச்சி தூக்குனா some part of rod will go, cadmium will go out, then automatically more neutrons will be permitted. இப்போ இது யாராவது ஒருத்தர் அங்கே உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணி அது பண்ணுவாங்களா? அதெல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து 101% கம்ப்யூட்டரைஸ்ட், ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். யாரும் அங்கே மேனுவல் கண்ட்ரோலில் எதுவும் கிடையாது. புரியுதா? எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல். புரியுதா? அப்சல்யூட்லி நோ மேனுவல் கண்ட்ரோல். ஸோ இது மேலே போய்டும். So rod, now again the reaction goes on. இப்படியே போயிட்டே இருக்குது. இந்த கடைசிக்கு போன அப்புறம் மறுபடியும் இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் அப்படியே போகும். மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்டர் இந்த எண்டில் இருக்கும். And this outer is called concrete.
concrete. People say that the concrete is 10 meter thickness. 10 meter thickness is unimaginable. புரியுது, ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நம்ம வீடு சைஸ் இருக்கும் ஒரு கான்கிரீட். அந்த கான்கிரீட் நம்ம அந்த வாலோட திக்னஸ் எப்படி இருக்கும், நம்ம வீடு விட பெருசாக இருக்கும் அந்த திக்னஸ். அவ்வளோ திக்காக வெறும் கான்கிரீட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வெரி திக் கான்கிரீட் வால்ஸ். புரியுதா? மீன்ஸ் அது எதுனா வெடிச்சா கூட காப்பாற்றுற அளவுக்கு இருக்கும் அது. ஹீரோஷிமா இதெல்லாம் வந்து வாட் கால்டு, இதில் ஒன்று ரஷ்யாவில் ஒன்று வெடிச்சு, என்ன இப்போ பேர் இது ஞாபகம் வரலையே, சொர்ணபில்லாம் பார்த்தீங்களா? குட். சொர்ணபில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சிருது, ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு, ஆனாலும் வெடிச்சோன்னு அப்படி சதுரில்லை. ஸோ கான்க்ரீட் ஸ்லைட்லி ஓப்பன்ட், சுமார் ஒரு 1 millimeter இப்படி ஓப்பன் ஆச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ ஸ்ட்ராங் த கான்க்ரீட் இஸ். ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனுக்கே வெடிக்காத அளவுக்கு அது ஸ்ட்ராங்காக போடுறாங்க. சும்மா லைட்டாக நம்ம வீட்டில் சொல்கிறாங்களே பெயிண்ட் அடித்தாங்க போக கொஞ்சம் லேசாக இது தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி சும்மா லேசாக தான் வந்தது. அதுதான் சொன்னபில், ரைட்? ஸோ இட் கோஸ் லைக் தட். அப்புறம் இந்த கேட்மியம் ராட்ஸ் கேன் பி அட்ஜஸ்டட் அக்கார்டிங் டு யுவர் நீட். Now energy will be released, exothermic energy. ஸோ அந்த இதில் இருக்கிற ஹெவி வாட்டர் கிராஃபைட் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க, சம்டைம்ஸ் பொட்டாசியம் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க, வாட் எவர் மேபி. அது வந்து இப்போ வந்து இது வந்து வெரி ஹாட். திஸ் ஹாட் வாட்டர் நேச்சுரலி சர்க்குலேட்ஸ் இன் திஸ். இங்கே வந்து அகெயின் சம் குட் plain water will be there. That plain water will take away the heat, just like நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் வருது இல்லை இப்போ ஸ்டீம், அந்த மாதிரி ஸ்டீம். தட் ஸ்டீம் will rotate this just like our any other thermal plant. நம்ம தெர்மல் இது நியூக்ளியர் ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, தெர்மல் பவர் பிளான்ட். நெய்வேலியெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, கோலை போட்டு எரித்து அதுலேருந்து தான் நம்ம கரண்ட் தயாரித்து கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் ஹீட் அண்ட் திஸ் டியூ டு ஹீட் த டர்பைன் வில் ரொட்டேட், டியூ டு ரொட்டேஷன் யூ வில் கெட் கரண்ட், தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட் வில் கண்டினியூஸ்லி கோ ஆன், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சீப் சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, பவர், எனர்ஜி, நோ டவுட். பட் இதில் இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா ரிஸ்க் தான். Risk is the biggest factor. Otherwise, it is cheaper, no doubt. No doubt about it. புரியுது, ரொம்ப சீப் தான் இது. ஆனால் பிரச்சனை இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்றுனா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் மட்டும்தான் இதில் இருக்கிறது. அதர்வைஸ் இட் இஸ் சீப், ரைட்? அப்போது பை யூஸிங் மாடரேட்டர்ஸ் யூ மேக் இட் அன்கண்ட்ரோல் ரியாக்ஷன் இன்டு கண்ட்ரோல் ரியாக்ஷன். எப்போ வெடிக்கணும்னா டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ, இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூவ் ஆகணும். சப்போஸ் த கம்ப்யூட்டர் ஃபெயிலியர், இது வந்து அதிகமாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பை சான்ஸ், அப்போ என்ன ஆகும், இட் வில் பிகம் அன்கண்ட்ரோல்டாக மாறிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வெடிச்சிடும். இட் வில் பிகம் அன்கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் இட் வில் பிரேக். ஆர் டியூ டு சம் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ், மேலேருந்து ஒரு வாரில் ஒரு பாம்பு போட்டாங்க இது மேலே, ஸோ நேச்சுரலி இட் மே கொலாப்ஸ், சான்சஸ் ஆர் தேர். அதுதான் ப்ராப்ளம். எஸ், இந்தியாவிலே இருக்கே, நமக்கு தான் கிட்டே இருக்கே, நமக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் நிறைய வச்சுருக்கோமே. இங்கே வந்து கல்பாக்கம் இருக்குது, அப்படி கொஞ்சம் சவுத் போனால் கூடங்குளம் இருக்குது. தமிழ்நாடு ரிஸ்க் தான், அந்த விஷயத்தில் தமிழ்நாடு ரிஸ்க் தான் நமக்கு. ஒன்றும் இமீடியட்டாக நடந்துடாது, நடந்துட்டு அப்புறம் திங்க் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, போய் சேர வேண்டியது தான். எதுனா ஒன்று இல்லையா? ஏன்னா உலகத்தில் எல்லோரும் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க, போயிட்டு தான் இருக்காங்க, நாமளும் போக வேண்டியது தான், ஹாப்பியாக போக வேண்டியது தான், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் வழி கிடையாது. தட்ஸ் அ ஃபேக்ட். ஃபேட்டோ இல்லையா, தட்ஸ் அ ஃபேக்ட் இல்லையா? ரைட், கமான். சரி கண்ணா, அது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல கண்ணா. எஃபிஷியன்சி எவ்வளோங்கிறது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ பேராமீட்டர் டு மெஷர் எஃபிஷியன்சினா. நீங்கள் வந்து ஃபியூலை நீங்கள் உள்ளே போடுறீங்க, எனர்ஜி நீங்கள் வெளியே எடுக்கிறீங்க. இட் இஸ் நாட் லைக் பெட்ரோல் விச் கிவ்ஸ் 1000 joule ஆஃப் ஹீட், அவுட் ஆஃப் தட் 400 joule இஸ் மேட் யூஸ் பை ஒரு மோட்டர் சைக்கிள். அப்போ எஃபிஷியன்சி இஸ் 40% கால்குலேட் பண்ணலாம். இங்கே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெடி ரெக்கனர் எதுவும் கிடையாது ரெஃபரன்ஸுக்கு. அதனால் உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சின்னு சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. But it has got huge efficiency with compared to other power plants, like other electrical power plant, like வந்து ஒரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக்கோ இல்லை தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டோ இல்லை விண்மில்லோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் this efficiency is very high. அது with compared to all, this is the best, maximum efficiency. இருக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே இதுதான் பெஸ்ட் எஃபிஷியன்சி. இருக்கிறது ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் மட்டும்தான், ரேடியோ ஆக்டிவ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான். அதுதான் ஏன்னா வெரி சீப். சரி கண்ணா, எழுதலாமா? சும்மா ஃபியூ லைன்ஸ் வில் ரைட். நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஏன்னா சிலபஸில் இருக்குது, நான் சும்மா கொடுக்கல, இது பக்காவாக வந்து நம்ம என்சிஆர்டி புக்லேயும் இருக்குது, கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் நியூ என்சிஆர்டிலையும் இருக்குது. இந்த வருஷம் ட்ரிம் பண்ணி கொடுத்தாங்களா, அந்த என்சிஆர்டிலையும் அது கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு ஹேவ் இட். கம் ஆன், ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். Nuclear reactor is a device where nuclear reaction is carried out
nuclear reactor is a device where nuclear reactor is a device where nuclear reaction is carried out in controlled manner. In other words, controlled chain reaction happens. In other words, controlled chain reaction happens. It consists of 1 to 3 போட்டலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. Number 1, fuel uranium 235 rods, uranium 235 rods, which works as fuel for what? Nuclear, which works as fuel for nuclear reaction. Number 2, cadmium control rods. They absorb excess neutrons as required. Its position can be adjusted. Number 3, heavy water D2O. It works as coolant. That is to carry heat generated. It carries heat generated in the reactor to எங்க எடுத்துட்டு போறப்ப heat exchanger. Heat generated in the reactor to heat exchanger. And one more job. And works as moderator, converts fast neutron into slow neutron. Number 4, reflector and concrete walls. It works as inner and outer. It works as outer shield for the reactor. It's capable of withstanding huge pressure and temperature. Huge pressure and temperature. அதெல்லாம் தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Huge pressure and temperature. Number 5, who is that? Source of neutron. Source of neutron na usually pathina beryllium and mari atom irukum. Beryllium தான் usually neutron easy கொடுக்கும். Beryllium you can get easily from beryllium உனக்கு நியூட்ரான் கிடைச்சிரும். சரி, அதனால பெரிலியம் அந்த மாதிரி. பட் நம்ம அவ்வளோ மென்ஷன் அவ்வளோ டீப்பெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம். நியூட்ரான் சோர்ஸ் அதோட முடிச்சுக்கலாம். நியூட்ரான் சோர்ஸ், it is located
inside the reactor and releases neutrons as required, and releases neutron as required, and releases neutron as required. Last, heat exchanger and turbine. Heat exchanger and turbine. They receive heat from the reactor. They receive heat from the reactor and turbine rotates due to steam. Turbine rotates due to steam, huge heat. Steam steam. And generator generates what? Electricity. Yes, electricity, within bracket AC, alternating current. Generator generates electricity within bracket alternating current, AC. இதில் வந்து AC தான் கிடைக்கும், DC கிடைக்காது. AC. புரியுதா? ரைட். அப்போது இதுக்கு ஒரு சின்ன டயக்ராம் நம்ம போட்டு தான் ஆகணும். Neutron 10 hits on uranium 235-92. He delivers barium, krypton and 3 neutrons. Neutron 10, neutron 10, neutron 10. இதில் வந்து these two are absorbed by, யார் அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும்? cadmium அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு. இந்த ஒன்று மட்டும் ஃபர்தராக கோஸ் ஃபார் ரியாக்ஷன் and it goes on. So it is controlled nuclear reaction. இது என்ன ஆயிடுச்சு? அப்சர்வ்ட் பை த நியூட்ரான். புரியுதுல்ல? அப்போது இந்த 2 நியூட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் இதனோட ஹோல் ப்ராசஸோட இது சிக்னிஃபிகன்ஸே அதுதான். அந்த 2த்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் 1 மட்டும் விட்டுரும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஸோ ரியாக்ஷன் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்கும். பர் செகண்டுக்கு 1 மில்லியன் ரியாக்ஷன்னா ஆல் த டைம் பர் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ தான் நடக்கும்? 1 மில்லியன் ரியாக்ஷன் ஆல் த டைம். அப்பொழுது எனர்ஜி வந்து ஸ்டெடியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நாட் இன்க்ரீஸிங் எனர்ஜி, நாட் டிக்ரீஸிங் எனர்ஜி, ஒரே மாதிரி எனர்ஜி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இது கிரேட்டஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க, பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. கீப்பிங் அவே த ரிஸ்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இது பெஸ்ட். ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து சீசன் அதெல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல் தோஸ். ஒரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன்னா மழை காலத்தில் நிறைய தண்ணி குதிக்கும், நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும். ஒரு வருஷம் மழை பெய்யாமல் போயிடுச்சுன்னா அந்த கரண்ட் கிடைக்காது. ஏன்னா தண்ணி குதிச்சா தானே கரண்ட் வரும். அதே மாதிரி கோல் மைன்ஸ்னு வச்சுக்கோ, நல்ல ஹெவி ரெய்னி சீசனில் என்ன கோல் மைன்ஸில் எக்கச்சக்கமாக தண்ணி வந்து தேங்கும். அப்போ கோல் எடுத்து பர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி உனக்கு என்ன ஆகிடும்? எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்காது. ஸோ ஆல் தோஸ் ஆர் சீசனல் டிபெண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விண்ட் மில் போட்டு வச்சுருக்கீங்க, விண்ட் அடிக்கிற மட்டும் தான் கிடைக்கும். விண்ட் அடிக்கலாம் என்ன பண்ணுறது? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் கோஸ் லைக் தட். ஈவன் சோலார் பேனல் கூட ஃபுல்லாக க்ளவுடியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, எஃபிஷியன்சி பயங்கரமாக குறைஞ்சிரும். வெரி சனி டேஸில் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ எல்லாமே சீசன் டிபெண்ட். ஆனால் இது ஒன்று மட்டும் ஃபார் எவர், டே அண்ட் நைட், இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சீசன், ஆல் த 365 days ஃபுல் பவர் உனக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் கிரேட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ். கிரேட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் அதர் பவர் பிளான்ட்ஸ். ஏன்னா மற்ற எல்லாமே சீசனல் டிபெண்ட், இது மட்டும்தான் ஆல் டைம் ஆன். ரைட், நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், ஃபிஷன் முடிஞ்சது. நீங்கள் அன்கண்ட்ரோல்டும் பார்த்துட்டோம், கண்ட்ரோல்டும் பார்த்துட்டோம். அடுத்து ஃபியூஷன் போயிட வேண்டியதான், நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் போயிட வேண்டியதான். நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்
நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன். ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் ஐடியா நமக்கு முதல்ல பண்ணிட்டோம். அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி கர்வ் போடும்போது நம்ம சொல்லிட்டோம் என்ன பண்ண போகிறோம். ஸ்மால் நியூக்ளியை கம்பைன் டு ஃபார்ம் மாடரேட் சைஸ் நியூக்ளியை. டியூரிங் ஸோ mass defect increases, loss of mass increases, it's getting converted to energy, you get energy. அந்த கான்செப்ட் லாஜிக் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது. இப்போ இதுக்கு வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கு வந்து டைரெக்டாக நம்ம ரியாக்ஷனே எழுதிடலாம். ஒரு சிம்பிள் ரியாக்ஷன் புக்கில் எழுதி வச்சுருக்கேன். 2 number of hydrogen 1 to 1 hydrogen 2 1 deuterium gives you helium 4 2 plus Q value போட்டுக்கிட்டு plus Q value. The value of Q is approximately 200. No, இங்கே வந்து கம்மியாக வரும் 24 MeV. நான் வந்து 25 கொடுப்பேன், பட் உங்கள் புக்கில் இங்கே 24 கொடுத்துருக்குற மாதிரி பார்த்தேன். 24 MeV 2 number of hydrogen. இது வந்து சிம்பிள் ரியாக்ஷன், ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக. இது சிம்பிள் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன், ரைட். ஃபியூஷனில் தான் 200, ஃபியூஷனில் வந்து குறைவு 24 தான். பர் ஃபிஷன் இது வேணால் பர் ஃபிஷன் போட்டுக்கோங்க. For fusion இதில் நடக்கிற நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு லைன் எழுதிடலாம், ஃபார்மாலிட்டி எழுதிடலாம். when number of small nuclei merge to form heavy nucleus merge to form heavy nucleus when number of small nuclei merge to form heavy nucleus நம்ம எழுதணும் அதே தான் திரும்ப எழுதணும். என்னது? mass defect increases, loss of mass increases, energy is released, it is exothermic. Energy is released, it is exothermic. இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையில் இருக்கோம் இந்த கொஷனில். என்ன பிரச்சனை கவனிங்க. இவன் ஒரு ஹைட்ரஜன், என்னது ஹெவி H21, என்ன சொல்லலாம் இது? டியூட்ரியம். இது ஒரு H21 ஒரு டியூட்ரியம். நான் என்ன சொல்கிறேன், 2 பேரும் வந்து ஒட்டிக்கோ, நான் ஒரு மந்திரம் போடுறேன் அப்படின்னு நடக்காது. ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு புரோட்டான் வச்சுருக்கா, இவ்வளோ ஒரு புரோட்டான் வச்சுருக்கா. இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு ஃபியூஸ் தம். வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப். இட்ஸ் நாட் absolutely possible for any ordinary scientist. புரியுதா? இது எப்படி ஃபியூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஐன்ஸ்டீன் தான் கண்டுபிடிச்சார். புரியுதா? இது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. என்ன பண்ணாலும் ரெண்டும் ஒட்டுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்போ நமக்கு என்ன பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, they discovered some technique which may not be possible for all. என்ன டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆக்சலரேட்டர். நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஒரு என்னது சொல்லி பார்க்கலாம். சைக்ளோட்ரான். சூப்பர் ராக்குண்ணா. சைக்ளோட்ரானில் ஒரு இது ஹைட்ரஜனை தூக்கி உள்ளே போடுறேன். எப்படி இருக்கும் சைக்ளோட்ரான் 2Ds. இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் 2 தூக்கி போட்டேன், டியூட்டீரியமை போட்ட உடனே இதில் பாசிட்டிவ் இருக்கிறதால இது சுற்றி வருது. இப்படி இந்த தியரியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம நிறைய டீட்டெயிலாக நடத்தியிருக்கோம். அப்படி சுற்றிட்டு ஹியூஜ் ஸ்பீட்லேயே வெளியே வர. அப்படி வரும்போது இங்கே இன்னொரு ஹைட்ரஜனை வை, இங்கே இன்னொரு டியூட்ரானை வை, வர ஒரு டியூட்ரான். அப்போ பிகாஸ் இஸ் கம்மிங் வித் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்பீட், இவ போய் இது மேலே இடிச்சா தேர்ஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் தே கேன் கம்பைன். ஆனால் இது ரொம்ப டஃப் ஜாப். இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள். வெரி வெரி டஃப் ஜாப். நீ இப்படி சைக்ளோட்ரான் வச்சு அடித்த அப்புறமா அது ஒட்டாமல் கூட போகலாம், சான்ஸ் இருக்குது. அப்போது ஐன்ஸ்டீன் என்ன கண்டுபிடிச்சார், நான் இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிறேன், ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக். வா, என்னது? ½ mv² = 3/2 kT. என்னது இது? எங்கே பார்த்துருக்கீங்க இது? கைனடிக் எனர்ஜி, கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ். அவர் என்ன சொன்னார், ஒரு பாய்லர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கட்டு. எது மாதிரி ஏற்கனவே நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கட்டணுமில்ல, அது மாதிரி நல்லா காங்கிரீட் போட்டு ஸ்ட்ராங்காக கட்டிவிடு. உள்ளே ஹைட்ரஜன் டியூட்ரான் வேணுமா, டியூட்ரான் உள்ளே போட்டு ஃபில்அப் பண்ணிவிடு. அடுப்பில் வச்சு சூடேற்று. எவ்வளோ? ஒரு 5000 டிகிரி, மிச்சம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு 5000 டிகிரி செல்சியஸ் சூடேற்று. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு எனர்ஜி அதிகமாகிடும்.
ஸ்பீட் அதிகமாகிடும். ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தானாக முட்டிப்பா. டியூ டு என்ட்ராபி அவங்களே ஒட்டின்னு அவங்களே பாமாக மாறிடுவாங்க செஞ்சுரி அப்படின்ட்டு. புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா. ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள். ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா, யார் 5000 டிகிரிக்கு சூடு ஏற்றுறது? எந்த அடுப்பில் வச்சு சூடு ஏற்றுறது? இதுதான் பிரச்சனை. இப்போ அது நாட் பாசிபிள். நோ, நீ எல்பிஜி வச்சாலும் என்ன வச்சாலும் 5000லாம் நாம் எங்கே போய் க்ரியேட் பண்ணுறது? சான்ஸே கிடையாது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு மண்டையை பிச்சுக்கிட்டாங்க. குட், பை கண்ணா. அதுக்கு அகெயின் ஐன்ஸ்டீனே ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. அது இது என்னப்பா பெரிய விஷயம், 5000 டிகிரி க்ரியேட் பண்ண முடியாதா? அப்போது நீ என்ன பண்ணுப்போ, இது ஃபுல்லாக யுரேனியம் 235 92, இது ஃபுல்லாக டியூட்ரான். இப்போ இது வந்து ஒரு நியூட்ரான் வச்சு தாக்கு. இது என்ன பண்ணுவா? செயின் ரியாக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும். அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும். திஸ் அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் வில் கிவ் யூ millions of degrees Celsius. Millions, not 5000, millions. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி செல்சியஸில் இவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுவா? she will give you billions of degree Celsius. சொல்கிறது புரியுதா? இவன் மில்லியன்ஸ் கொடுத்தா இவன் பில்லியன்ஸ் கொடுக்குறான். ஸோ முடிஞ்சிருச்சு ப்ராசஸ். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு ஹைட்ரஜன் பாம். நம்ம முன்னாடி பார்த்தது என்ன பாம்? ஆட்டம் பாம். இதுக்கு பேர் ஹைட்ரஜன் பாம். செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஃபஸ்ட்டு போட்டது ஆட்டம் பாம், அடுத்த நாள் போட்டது ஹைட்ரஜன் பாம். தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். புரியுதா? ஃபஸ்ட் நாள் போட்டது ஆட்டம் பாம், செகண்ட் நாள் போட்டது ஹைட்ரஜன் பாம். அதாவது ஃபஸ்ட் நாள் போட்டது ஃபிஷன், செகண்ட் டே போட்டது ஃபியூஷன். That gives you much more energy than fission. Bicep. Got the point? ரெண்டு இல்லை, நீ 1 கிலோ வச்சுக்கோ. புரியுதா? எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு போய் என்ன பண்ணும்? நான் சொன்னேன், ஒரு ஃபிஷனுக்கு உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 25 MEV. 25 MEV எல்லாம் ஒரு எனர்ஜி கிடையாது. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் ஐடியா. திஸ் வாட் ரியலி they did. This is what they really did. புரியுதா? அப்போ till date we are enabled to carry out controlled fusion. நம்மளால் கண்ட்ரோல்டு ஃபியூஷன் பண்ண முடியல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஃபிஷனை என்ன பண்ணோம்? ரெண்டாக பிரித்தோம், அன்கண்ட்ரோல்டு, கண்ட்ரோல்டு. ஆனால் ஃபியூஷனை we cannot control at all till date. இப்போ இந்த ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா, it will give you billions of joules. அது நிறுத்தலாம் முடியாது. ஃபினிஷ்ட். போட்டது தான், நிறுத்த முடியாது உன்னால். This is the problem with fusion. This is the reaction that's going on in sun. சன்னில் வந்து டெம்பரேச்சர் இப்படி தான் இருக்குது, மோர் தென். அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா, உள்ள ஃபியூஷன் நடக்குது. அதனால் சன்னுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னா, ஹைட்ரஜன் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீலியம். அதனால் உங்களுக்கு ஹியூஜ் எனர்ஜி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது. So what reaction is going on inside the sun or any other star is nothing but fusion reaction, not fission reaction. And the fusion reaction நம்ம surface of earthல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். But I think about 1 year back or so, China proved they can control it. கண்ட்ரோல் பண்ணி காட்டினாங்க. They made artificial sun and they showed to the world that we are controlling the fusion அப்படின்னு காட்டினாங்க. பட் நமக்கு சயின்ஸ் அவ்வளோ டீப்பாக நம்ம தெரியாது, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ரைட்? Shall we start writing? Fusion, nuclear fusion. Fusion பற்றி எழுதிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Now, and the note மட்டும் எழுதணும். It is very difficult to fuse. Two deuterium atoms, H21. It is very difficult to fuse two deuterium nuclei or atom. Nuclei போடலாம், atomனும் போடலாம், உங்கள் சாய்ஸ் தான். Nuclei or atom. It is very difficult to fuse two deuterium atom or nuclei, since both being positive, they strongly repel each other. Therefore, even particle accelerator fails sometimes. Even particle accelerator fails sometime. Next paragraph. Therefore, thermonuclear is the best solution. When we heat the container of deuteron,
to very high temperature, due to kinetic theory, due to kinetic energy, how much? 3 by 2 kT. Due to kinetic energy, bracket 3 by 2 kT போடுங்க அப்பதான் புரியும். 3 by 2 kT. They collide on each other. Of neutron. Due to when we heat the container of neutron to very high temperature, due to another kinetic energy 3 by 2 kT, they collide and fuse. Thus cause nuclear fusion. புரியுதுல? Next paragraph. This high energy, this high temperature fusion is the source of energy. This high temperature fusion is the source of energy in stars and sun. புரிஞ்சிச்சா? அங்கே வந்து அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அங்கே எங்கே போய் பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர் சூடு ஏறினா தானாக நடக்குது. டியூ டு என்ட்ராப்பி they collide and due to collision it happens. அவ்வளோ கிளியர்னா? ஸோ இன்னும் நமக்கு ஒரு சின்ன இது மட்டும் தான் இருக்குது. என்னது? சன் அண்ட் ஸ்டாரில் ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் எழுதி போடணும். அந்த 4 ஹைட்ரஜன் எப்படி கம்பைண்ட் ஆகுதுங்கிறது. அதோடு இந்த லெசன் சிபிஎஸ்சி லெவலுக்கு முடிஞ்சிடுது. பட் ஜேஇ லெவலுக்கு வேணும்னா மறுபடியும் ஒரு 1.5 hours மினிமம் நான் எடுக்கணும். தட்ஸ் கால்ட் என்னது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. அது தரவாக நான் நடத்துகிறேன். ஐ டீச் யூ தரவுலி அபவுட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. அது தனியாக நடத்திக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ரைடே we shall complete this and then non-stop I want to start the next lesson. இதில் ஆக்சுவலாக நான் ஒர்க் ஷீட் பண்ணணும். இதில் ஒர்க் ஷீட் பண்ணாமே நான் அடுத்த லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ மை டார்கெட் இஸ் பை நெக்ஸ்ட் வீக் வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் முடிச்சு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடலாம். ஸோ தட் we can plan for ரிவிஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் பிளான் பண்ணிக்கலாம். அண்டு ஜேஇக்கும் செப்பரேட் ஜேஇ நீட்டுக்கும் தனியாக ரிவிஷன் பிளான் போட்டுக்கலாம். ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் 10th or 15th of November we can start next level revision for CBSE, revision for JEE as well as test program. எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சரியா? எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே கண்ணா, பாய். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாமா? பாய். பாய் கண்ணா. பாய் கண்ணா. பாய் கண்ணா. பாய் கண்ணா. Bye, all of you, bye. Bye, Kanna. Okay. சொல்லுமா? ஆமாங்கண்ணா, அதில் +1 சிலபஸாக இருக்குமா?